So start preparing for your board exams. Whenever it is, they have already told that the exam is going to be February la ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So Feb 15th na probably yes March first week ஆரம்பிக்கணும். Now that the JEE dates are also given. இல்லையா, you can see, you could have seen the JEE உடைய dates. April 6th ல இருந்து போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் first and the second phase of JEE. Which means that they have to definitely complete the majority of the exams. Major exams will finish by March 31st. So March 1st to 31st, somewhere you're going to have your exams. So hopefully by this weekend, they should give you the dates. But even otherwise, you know that there is going to be an exam. So from my end, the request is, பொங்கல் ஹாலிடே அதெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்லயும் நீங்க சொல்லிட்டு நீங்க உங்களை ஃப்ரீயா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்கூல்ல கண்டிப்பா Jan 19th many of you will have your pre boards. So அதுவும் ஒரு ஐடியல் டைம் ஆல்சோ டு ரைட் அ ப்ரீ போர்ட் எக்ஸாம், பிகாஸ் நீங்க நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ கிறிஸ்மஸ் பிரேக் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் லிட்டில் ஃப்ரீ டைம். சில பேருக்கு ஸ்கூலே இருக்கும், சில ஸ்கூல்ஸ் வந்து they have given a holiday also. So irrespective of that, use this time as a study holiday only. Then you will feel a little more relaxed during your pre-board exams. So practical exams, for whom and all they have given the practical schedule, spend some time for the practical portions also, go through that properly. So as far as max is concerned, என்னோட major target வந்து we can divide the lesson itself, I thought, into revision itself into one shot revisions on chapters which are important for your 5-mark questions. So adula வந்து I wanted to do LPP, but நான் உங்களை கிராஃப்லாம் வச்சு அதை பண்ண சொல்லணும். Probably we can even next class நம்ம மீட் பண்ணும்போது we will do LPP properly. Though it is a very easy thing, you should not make any mistakes here. So LPP la ஒரு 10 questions we can do on all the possible models here. அதை நீங்க நீட்டா இனிமேல் ஒரு நோட்புக் மாதிரி வச்சுட்டு you can always file it. So இனிமேல் இருக்க one shot revision செய்யாத நோட்ஸ் எடுங்க கொஞ்சம், சரியா? whether it is going to be physics or chemistry or maths or whatever the subject it is. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இந்த 2 months வந்து ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க. ஒரு செப்பரேட் நோட்புக் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நீங்க படிக்கிறது எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க, சரியா? that will make a big difference in your own confidence level. So LPP usually matrices or determinants depending on how we take it. So determinants na போட்டுக்கிறேன் because finding the value of xyz தான் நமக்கு question. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் we have application of integrals and the area question. So அதுல all possible 5 marks. All possible na what do I mean? Past papers எல்லாம் ஸ்ரீஹரி exam paper அந்த questions எல்லாமே past paperல கேட்ட questions தான். So அது ஒரு little irritating என்னன்னா when we know that after that it is always irritating. முன்னாடியே பார்த்திருக்கலாம் அதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தனா பாஸ் பேப்பர்ஸ் நான் இப்போ எடுத்து நான் கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தா அதே நம்பர், they have not even changed the number. So they was the same question and boardல கூட they will repeat the question. So இதுல என்னன்னா 3D. So I have been always telling you these 3D la we are very lucky. So இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா you will understand past papersல plane வச்சு மட்டும்தான் questions, because all the big questions revolved around planes. And when I say planes, it becomes difficult to imagine to an extent. ரெண்டு plane intersect ஆகுதுங்கிறத உங்களால imagine பண்றதுக்கு முடியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. So lines வந்து far easier than planes. That given, NCERT மட்டும் போட்டா it is not enough, because NCERT la maximum they are asking is shortest distance தான். So shortest distance ஓட உங்களுக்கு models முடியுது in NCERT exercise. Whereas when you go to exemplar, there is another model there where they do talk about ஒரு foot of the perpendicular ஒரு model of questions. Surprisingly எல்லா board examலயும் they have asked only that question. Shortest distance அங்கங்க 3 markல வந்திருக்கே தவிர ஒரு 5 mark question நீங்க பாத்தீங்கன்னா they have asked you only on the foot of the perpendicular model of questions and equation of a line perpendicular to 2 other lines. That is, one model is there is a line, let's say நான் ஜெனரலா சொல்றேன் because 10 questions இந்த மாடல்ல தான் நம்ம இன்னைக்கு போட போறோம் கிட்டத்தட்ட. There is a line AB which is given. They have given you a point P. They are saying the line joining this is going to intersect here. Let's say ஒரு point C வச்சுக்கோங்களேன். They are asking you to find the coordinates of C. They have given you the point P. இது ஒரு question. இது perpendicular அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. So C வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா it's a 3 mark question. It is called as foot of the perpendicular model of questions. இது உங்க NCERT exemplar book அந்த solutions bookல it is there. It is the first question there. இந்த question அங்க இருக்கு. Now extend பண்றாங்க. இப்போ என்னன்னா for the past few years they have started extending this question as a 5 mark question. So என்ன சொல்றாங்கன்னா find the image of P. This assuming this AB acts as a mirror, they are asking you to find the image. So P dash கண்டுபிடிக்கணும்.
Very easy because it is going to be the midpoint now. We know the laws of reflection. So மேல எவ்வளோ distance கீழே same distance தான். So when you have to find, if you know C, if you know P, you can always find P dash. இது வந்து second part of the question. Then easy, they are asking you to find the equation of this line PP dash. You know the formula, 11th standard we have studied 2-point form. You know all the points, you can do that. Find the length of the perpendicular. PC உடைய length கேக்குறாங்க. That also you can find out using distance formula. So 11th oda concepts வரதுனால, if you don't practice this one, once you're going to go for a little toss here. அப்ப இங்க what is the main thing here? How do you find out this point C? இது ஒண்ணுதான் இங்க விஷயம். So this is one full model of questions that we are going to discuss today, because in the model we have to crack it properly so that every year they have asked, but it is not only a single year. So 2015 la 16 17 பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பேப்பர்ல they have asked this question. Whenever there is a line as, it is only this question they have asked. So நமக்கு வேற questions இல்ல, we have to make sure that we don't leave out any questions. So first we will start out with ஒரு simple question. Okay வா? So the question first புரியுதான்னு பாருங்க. ஒரு question நான் உங்களுக்கு போடுறேன். Then the next question you can do for me. Ma'am. So, yes ma. Ma'am, my second revision starts from எப்போப்பா? 2nd January and maths on 6th January. Very nice. All portions. Full portion. ஆமா மேம். Very nice. படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதா, வேற என்ன பண்றது சொல்லு. நம்ம பாட்டுக்கு படிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியதான். இனி ரிவிஷன் பிராக்டிக்கல் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி. மத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்கு. சோ நீங்க கொஞ்சம் ஒன்னொன்னா ஸ்லோவா, I want you to go through these lessons first. So when we meet first, let's say January 8th first Sunday meet பண்ணோம்னா, for all of you we will do a test on only the 5 mark questions. So 5 mark questions மட்டும் ஒரு 3 hours exam என்னோட எழுத போறீங்க. நீங்க இந்த 4 லெசனை தரவு பண்ண போறீங்க. எனக்கு எல்லாருமே 20 out of 20 on this I want you to get. Once this is sealed, we'll go to a case study round where we can do all possible case study questions. So இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா முடிச்சோம்னா நம்ம at least by January end we should have completed all the entire portions. அப்புறம் objectives வரும்போது 200-300 questions you have to solve with me. So every day also we can start scheduling. Every day or 10 questions நீங்க solve பண்ற மாதிரி. So we will plan like that, but first we will start with this round. I think this is easier. Okay, Kanna. So find the perpendicular distance of the point 1,0,0 from the line. நீங்க first question நான் உங்களுக்கு solve பண்றேன், but I want you to do the next question. So listen பண்ணுங்க ப்ராப்பரா. The entire purpose of revision வந்து you have to be interactive with me. இல்லனா எனக்குமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ரிவிஷன் பண்ண. சரியா? So you have to ask me doubts and clarify. So ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க, ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, நான் சொன்ன மாதிரி தான். So this is my point. In the case it is 1,0,0 and AB line கொடுத்திருக்காங்க. This is what is given for you. Find the coordinates of the foot of the perpendicular. And equation of perpendicular. இங்க வந்து they have not asked you the image at all. So நமக்கு P dashங்கிறது இங்க பாயிண்டே கிடையாது. So question இதோட முடியுது உங்களுக்கு. Come on. So first ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் டா. Just you have to follow the steps to do this question. I will start with step 1. நீங்க ஸ்டெப்பாவே ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. யாரு ஸ்ரீஹரி சொல்லு, நீ தான் क्वेश्चन ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணிருக்கியே. C is equal to XYZ. Point C. So first வந்து இந்த point C வந்து XYZ னு போடாம ABC னு போட்டுக்கோ ஸ்ரீஹரி, because X இருக்கறனால கன்ஃபியூஸ் ஆகும். So you have to write it as ABC, correct? So first step is you have to say in the point C is going to lie on this line. இல்லையாப்பா? So I can say first the line எடுத்துக்கோங்க கண்ணா. கொடுத்திருக்க question I am just taking. Is equal to some constant. இவங்க lambda னு உங்க bookல கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம lambda k எது வேணா we can take. So it is equal to a constant lambda. இப்போ இத வந்து equate பண்ணுங்க, is equal to 2 lambda. அப்ப x is equal to 2 lambda plus 1.
y plus 1 is equal to, kana puriyudhu nenikiren, I'm just multiplying this with lambda. Minus 3 lambda, appo y is equal to minus 3 lambda minus 1. Z plus 10 is equal to 8 lambda, appo Z is equal to 8 lambda minus 10. Ipo these are my, if it is given that this point is lying, explain this step again. I have equated this line pa, in the line irukku illaya, AB line. Yes, ma'am. I've equated this line to a constant because I know that if this line C is lying on this line, it is going to have coordinates which are some multiple of this. So I'm taking 1 by 1 pa, x minus 1 by 2 is equal to lambda, y plus 1 is equal to lambda, equal to lambda. Ipo in the C point, I have got it as 2 lambda plus 1, minus 3 lambda minus 1, and 8 lambda minus 10. So step 1 is equating this to lambda and finding out some coordinates for C. For C order coordinates we have got. Now what do we know? We know that it is perpendicular. So let's find out the DRs, direction ratios of PC. How do I find direction ratio? Yaar solringa? A minus 1. So it is going to be A2 B. minus A1. Illayappa? So if you Yes, take ma'am. this as A1, B1, C1, right? You can directly find out the direction ratios. So DRs of the line. In the line or DRs inga ஏற்கனவே இருக்கு, AB oda DRs are there. So DRs of PC na போட்டிருக்கேன். So it is going to be 2 lambda plus 1 A2 minus A1 kana. Romba careful step da, very very simple. This minus this. Minus 3 lambda minus 1 0 da irukku, so no problem. 8 lambda minus 10 திருப்பி 0 da irukku. So ideally it is 2 lambda comma 3 lambda minus 1 comma 8 lambda minus 10. I repeat this step. First step we are just equating it to lambda, and or point C we have done something here. We have found out point C, but in terms of lambda. If lambda kandupidichitona, we will get the answer. So step 2 is we are finding the direction ratios of PC. எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறோம்? We know second condition. Perpendicular க்கு we have written the condition as, if we can prove that A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, then we can say the lines are perpendicular. இப்போ converse apply பண்ணலாம். We know they are perpendicular, which means this condition has to be true. அதுக்கு இது A1, இது B1, இது C1 எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது A2 B2 C2. You know, these are my two lines. AB and PC are my two lines. So let me multiply 2 into 2 lambda plus or minus 3 into minus 3 lambda minus 1 plus 8 into 8 lambda minus 10 is equal to 0. It's a definite 5-mark question. So adanala there is no other question they can ask. Mottama there are only 5 models totally, which can be a 5-mark for you. So minus into plus 3 plus 64 lambda. Kanna thappu panna solunga. I am also doing for the first time with you. So 4 lambda plus 9 lambda plus 3 plus 64 lambda minus 80. So 64 plus 4 68 77 வருது. Okay, பரவாயில்ல. இது வரைக்கும் கேட்ட all the papersல lambda has never been a fraction pa. It has always been a nice number. So we got our second step. So first step is to find out the point C. Second step is to find out direction ratios. Adha vechi in the condition use panni lambda kandupidikirathu. So now step 3 is actually finding the points. Substitute lambda equal to 1 here. So we'll get the point C as 2 plus 1 3. Minus 3 minus 1 is minus 4. 8 minus. So this is the first. Find the coordinates of foot of the perpendicular, done. Find the perpendicular distance. Distance வந்து PC வச்சுக்கோங்க. PC கண்டுபிடிக்கணும். Square root of 3 minus 1 the whole square minus 4 square. I am finding PC.
So it's going to be 4 square is, sorry, 3 minus 1 are 2 square. 4 plus 16 plus 4. Root 24 appa. Root 24 units. I hope you are doing it along with me, ma. So I have found out that ஒன்னொன்னா டிக் பண்ணுங்கப்பா. பெரிய ப்ராப்ளம் இதுல வந்து questions will be very much clubbed here for 5 marks. So அதுல ஏதாவது ஒரு part if you miss also you will lose marks unnecessarily. Fifth mark இது அப்படியே marking scheme உங்களுக்கு. So step 5 is finding the equation of perpendicular. Equation of PC. ஸ்ரீஹரி தவிர வேற யாராவது? Let me take. ஆதித்யா எனக்கு ஃபார்முலா சொல்றியாப்பா? y minus y1 என்னப்பா இங்க? Equation of perpendicular. Oh, இது வந்து we cannot use the 11th standard formula. We have to use our equation of line formula, 2-point form. So x1 வந்து இந்த பாயிண்ட் இல்லையடா 1 0 0 எடுத்துக்கலாம். அப்ப x minus 1 by a இப்பதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். Direction ratios 2 minus 4 and minus 2. Sorry, 3 minus 4 and minus 2 இல்லப்பா. இதை வந்து மைனஸ் பண்ணும். Direction ratios of PC 3 minus 1 2 y minus y1 by b வந்து அதே தான் 0 இருக்கு subtract பண்ணா z minus z1 by c is also same thing. கனா drs of PC நம்ம இங்க போட்டிருக்கோம். If you want you can substitute once again here in the stepல நான் 2 lambda na 2 minus 3 minus 1 is minus 4. So this is my drs of PC. நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். So equation of PC is x minus x1. நமக்கு வந்து 11th formula ன்னு சொல்லிட்டேன் நானு. It's not 11th formula because we have 3 points. So we have to use only the equation of line formula. Okay, Vakana, if you just, I'll have it on one side. You can solve the next question based on the same method. The method இங்கே இருக்கு. You try solving it so that you will get a little confidence on இந்த method தெரிஞ்சிச்சுனா can you do the problem. Same method they have asked next year, they have asked the same question. Find the equation of perpendicular. Don't give me the answer by putting it in Google, சரியா? It is only to understand your உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா? I want to know that. So point is given to the line. Line is x by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4. Find coordinates of foot of perpendicular and equation. Same as the previous question. Come on, you can take maximum 5 minutes எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான். ஏன்னா steps are there for you already. So now first step you should have done this. Step 1 we told you to equate it. X by 2 is equal to lambda, x is equal to 2 lambda. Y minus 2 by 3 is also equal to lambda. So y minus 2 is 3 lambda. Y is equal to 3 lambda plus 2. Z minus 3 by 4 is also equal to lambda. So Z is equal to 4 lambda plus 3. So the coordinates of your points வந்து 2 lambda, 3 lambda plus 2, 4 lambda plus 3. This is the coordinates of your point C. Now the point given, P point is given as 3 minus 1, 11. Pona question was little easier. In the question, you have to subtract it. So to subtract it, you get 2 lambda minus 3.
So this is your A2, B2 and C2. This is my step 2. Step 1 முடிஞ்சிச்சு. Step 2 I have written. Who else? Mohit 1, Kavya 1 correct. Lambda value 1 வந்திருக்கணும்ப்பா. இந்நேரம் lambda முடிச்சிருக்கணும் கண்ணா நீங்க. Okay. So step 2, A2, B2, C2 we have found out. Now we have to do the relation, that is 2 into 2 lambda minus 3 plus 3 into 3 lambda plus 3 plus 4 into 4 lambda minus 8 is equal to 0. So 9 plus 4, 29 வருது நினைக்கிறேன். 29 lambda 32 plus 9 minus 6 வந்து plus 3 minus 32 plus 3 will also give me a வந்தாலும் you can always check டா இதெல்லாம். If at all you make a small mistake, definitely 28 லாம் வராது. So answer you can somehow go back and check your multiplication, addition, subtraction here. Okay, second step lambda equal to 1 I got. Who else? Surya, yes ma. So second step, I found out the value of lambda. So இங்கேயே also substitute and find out your DCs properly. Direction ratios correct கண்டுபிடிச்சிருங்க. So 2 lambda minus 1 minus 1. 3 lambda plus 3 இல்லையா? So 3 plus 3, 6. 4 lambda minus 8. So 4 minus 8 is minus 4. This is your PC உடைய DRs. DRs of PC. Now come to your step 3. You have to find your C value correctly. இப்போ C வேல்யூல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்க. Lambda is 2, 5, 7. Yes ma. Amrita, yes ma. Your answer is correct ma. Now they're asking you the distance. Vignesh போட்டுட்டு இருக்கியாப்பா? Kavya, yes ma. So step 4 is distance. So I have to find PC. PC is equal to square root of 3 இங்க இருக்கு. 3 minus 1, 11. So just I have to do 3 minus 2 the whole square plus minus 1 minus 5 the whole square. 11 minus 7 the whole square. Thirty-seven, 47, 47 plus 6, 53, root 53 units. Mohit, you can tell me step 5 now. Equation. You had a doubt in the last question. La? So what is my X minus numerator? 3 by minus 1. X minus 3, y plus 1, Y plus 1 z equal minus to 11. Z Yeah, minus first 11. do this correctly. Otherwise, you'll make a mistake here. By Minus 1. Hmm. 6 minus 4. step 2. Yeah, whatever you get in step 2, you have to just use it in the denominator for you. So did I go correctly? X minus 1 by minus 1, y plus 1 by 6, z minus 11 by minus 1. Yes, ma. This is also the book answer for this question. Okay, move பண்ணலாமா next question க்கு? Shall we? So this is one definite model. So the next model they are asking is, can I move pa? All of you done pa? Hartana, Bhavya, done na kana? Kavya, yes? Yes, Shall I? Okay. So this is the third question that we are doing today. The model is, find the vector and Cartesian equations of the
line through the point. One, 2, minus 4 and perpendicular to 2 lines. Shri, உனக்கு இந்த கொஸ்டின் தான் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸாம்ல. ஐ எம் நாட் ஷூர். ஏன்னா இது வந்து போர்டு எக்ஸாம் கொஸ்டின். உன்னோட கொஸ்டின் பேப்பர் இதை பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. மேபி நீ சாய்ஸ்ல விட்டுருப்ப. இதே கொஸ்டின் 2 times சேம் கொஸ்டின் நம்பர் கூட மாத்தாம இட் இஸ் ரிப்பீட்டட் இன் போர்டு எக்ஸாம். ஸோ இது வந்து ஜிஓ நீட்டோ இல்ல. ஸோ டெஃபினட்டா கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட். Make use of your advantage. Planes இல்லாதத நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு do your paper very well. That's what I will say. Because if you can just practice NCERT properly itself, maths is not that hard. இல்லையா? உங்களுக்கு physics, chemistry அது நிறைய படிக்கணும், நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க it is only about models and having your concepts a little clearer. First, let's imagine how this line is going to be. They are talking about this line. Let me call this line as AB. Appo, they are asking you to find the vector and Cartesian equations of AB through this point. So let me take my A point itself. It can be anything, but I'm just taking it as this is my point. It is perpendicular to 2 lines, which means both the lines. This if I say this is xy na, this x dash y dash na vechana, it is parallel to perpendicular to both these lines na. This is how this line can be. So now this is how I have just imagined this is how it is going to be. Now I have to find the equation of this line. So even before I start, I don't know the direction ratios of AB, but I do know one point it passes through. So first step, I think there are 3 steps here only, but still it's a 5-mark question. Step 1, I have to find the equation of AB. So yeah, to find the equation of AB, I'm just going to use my point. So x minus 1, y minus 2, z plus 4. Kana point எடுத்துக்கிறேன், ஒரே ஒரு point தான் questionல கொடுத்திருக்காங்க. So I've just used it. I do not know my direction ratio, so I'm just writing it as A, B, C. I don't know them. அப்படியே விட்டுட்டேன். But step 2. Since it is perpendicular to the lines, we can say the direction ratios are going to be in proportion. So I can actually take these two. That is, I can substitute my ABC here. 3 into A, correct kana? இதை வந்து A2, B2, C2 நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதை வந்து A1, B1, C1. We know this already because எப்பவுமே lambdaக்கு பக்கத்துல muக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது is going to be our direction ratios only. This is one basics that we have to always remember. So now I know that A1, A2, if 2 lines are perpendicular, 3 into A minus 16 into B plus 7 into C is equal to 0. Similarly, 3A plus 8B minus 5C is equal to 0. Kana second step, all of you. Second step, I'm using the same way perpendicular property. I'm taking these are my DRs of the perpendicular lines. This is my DR of my actual line that I have to find the equation of. I'm multiplying them and I'm equating them to 0. Ipo solving for ABC ku cross multiplication is the best. I am not sure unga batch ku vande whether it was there. You can solve it in any way. There are only 2 equations, but there are 3 variables here. சரியா? So ரொம்ப easy தான் உங்களுக்கு. But மறந்து போனா I will just teach you once again. Write ABC on the numerator. A க்கு கீழ no coefficient of A should come. So it is minus 16, 8, 7, minus 5. B க்கு கீழ coefficient of B should not come. So start with 7 minus 5. C க்கு கீழ coefficient of C will not come. I don't know if you remember. உங்களுக்கு இருந்துச்சா தெரியல இந்த மெத்தட் 10th. Present batch ke deleted. Ma'am, but in this case we can directly cancel, no ma'am. Cancel பண்ணாலும் திருப்பி you have to find out இல்லனா. See, however you want to solve is your choice da. A da solve cancel ஆகும். B and C will still be there. Oh, okay. Then you have to again solve it using elimination method. இல்லையா? Multiplying. இது ரொம்ப ஈஸியா வந்துரும் ஸ்ரீஹரி. இது actually உங்களுக்கு matrices தெரிஞ்சதுனால இதுதான் easier way. So minus 80
plus 80 minus 56 is equal to B by 21 plus 15 is equal to C by 24 plus 48. Obviously, it will be equal to K. எப்படி இருந்தாலுமே ரேஷியோல தான் எழுத முடியும் நம்மளால. கனது உங்களுக்கு வந்து மேட்ரிசஸ் மாதிரியே தான் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் மாதிரி தான் written. படிச்சீங்களா இல்லையா? பட் 10th did we study this? Yes or no? No, ma'am. 2 years of அந்த lesson இல்லாம Ma'am, I இருக்கு. think I've done this method long ago, ma'am. I don't think it's 10th. It could have been even 10th earlier. இருக்குடா. 10thல வந்து third lesson இருக்குல்ல, pair of linear equations in two variables. In that lesson, we have this method, but it has been deleted from COVID. COVID start ஆனதுல இருந்து deleted portion அது. So அதனால maybe I'm not very sure. Ma'am, I think this was closely related to matrix determinants. Yes, ma, determinants. I think I did 1 or 2 of the sums back in 9th standard. Oh, okay. So now this is there. You can just now solve. It's a ratio here. Make it to its simplest form. If you can find out, let's say K வந்து 12 ன்னு போட்டீங்கன்னா, you will get A is equal to 2, B is equal to 3, and C is equal to 6. Substitute a common value for K. So I repeat, step 3 வந்து you can do it in any way you are comfortable da, but cross multiplication is the best for solving this question. So not at all difficult. உங்களுக்கு தெரியலனா திருப்பி இன்னொரு வாட்டி I'll tell you, or you can also go through உங்க bookலயே இருக்கும் இந்த method. So just you have to write the coefficients properly. Matrices எழுதுற மாதிரி coefficients கரெக்ட்டா A க்கு கீழ B and C யோட coefficients, B க்கு கீழ A and C, C ல this, same as area of triangle also. Once you do this and find out, step 3 is over. You have found out A, B and C. Now come to step 4. The required equation is, இல்லையா, first step எடுத்துக்கோங்க. X minus 1 by A க்கு பதிலா 2, Y minus 2 by 3, Z plus 4 by 6. இது Cartesian equation. வெக்டரும் கண்டுபிடிச்சிருங்க because it's asked in the question. வெக்டர் equation நமக்கு ஏற்கனவே எழுத தெரியும். Just converting between these forms. யார் சொல்றீங்க? R vector is equal to I plus 2J minus 4K வாப்பா. Numerator எல்லாமே எழுதுனீங்கன்னா you get the first part plus lambda into denominator கூட IJK போட்டீங்கன்னா மறந்தாச்சா எல்லாரும்? Lambda into 2i plus 3j plus 6k. That's all. So there are only 4 steps in this question. This was also asked as, this is also now frequently being asked as a 5-mark question. So not difficult question. You can definitely do this model. சரியா? நோட் பண்ணீங்களா இத நீங்க? இதே மாடல் ஒரு क्वेश्चन நான் தேடிட்டு இருக்கேன். அதுதான் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. Ma'am. Yes, ma. One doubt, ma'am. சொல்லுப்பா. Ma'am, why are we taking this K is equal to 12, ma'am? Why can't we substitute any other value? Kana simplest தான வரணும்ப்பா direction ratio. Direction ratio has to be the smallest possible number. Correcta? Even if you get 2, 4, 2, you will divide and write it as 1, 2, 1. So smallest possible value which will satisfy this is going to be K is equal to 12. Appadana A 2, 3, 4, 2, 3, 6 வருது. If you take 4 na, you will get 3 values. But again, you have to simplify that further. Lappa. Yes, ma'am. See, step 4 வந்து, step 4 they asked you to find the equation ma. Equation நம்ம first step ல எழுதிட்டோம். Equation of AB வந்து இதுதான் general form of a Cartesian equation. நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஏற்கனவே. X minus x1 by A is equal to Y minus y1 by B is equal to Z minus z1 by C. அதுல x1, y1, z1 already given in the question. 1, 2, 3 அந்த points. So கீழ இருக்க ABC நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் step 3 ல. So நான் substitute பண்ணிருக்கேன். இப்போ வெக்டர் ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து A vector plus lambda B vector. So A vectorங்கிறது always the first part of the equation which is the point. அது நம்ம எழுதியாச்சு. Lambda போட்டு B vectorங்கிறது கீழ இருக்கிறது. சரியாம்மா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन NCERT நமக்கு வந்து முதல்லயே இது இருக்கு. எக்ஸர்சைஸ் 11.2 11.2ல ஃபர்ஸ்ட் 2, 3 questions. ஓகேயா, மூவ் பண்ணவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கு? Yes, ma'am. எனக்கு நீங்க ஒரு 2 question, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்னஸ் டிஸ்டன்ஸே போட்டு காமிங்க. I want to see how far you are doing that, but
I would ideally want you to do one foot of the perpendicular. ஒரே நிமிஷம். This is easier only. You can do this. Okay, Kana. Yes, ma. So the fourth question. Oh my God, 4 question குள்ளே டைம் ஆயிருச்சு இன்னைக்கு. Even though it is holiday, I'll be giving you some worksheets, Kana. சரியா? So அதனால please keep doing it. Same model la. If I find some questions, I will try to give it to you. அதை நீங்க solve பண்ணுங்க. நான் answer key அனுப்பி விடுறேன். check பண்ணிக்கோங்க if you have done it correctly ன்னு சொல்லிட்டு. So you will also feel that in the concept நீங்க full-ஆ you have to ace it. Then only. Perpendicular drawn from the point five-step process. You should know your 5 steps. Who's going to tell along with me? Step 1. Srihari, step 1, Srihari. First, let me change it. This is the equation. It is not in the standard form. The modella we have to change it. Minus 4 by minus 2 y by 6 equal to z minus 1 by minus 3. Correct. So first is the it is equal to lambda. Apo x minus 4 is equal to minus 2 lambda. X is equal to minus 2 lambda plus 4. Next, y is equal to 6 lambda. Z minus 1 minus 3 lambda. Z is equal to minus 3 lambda plus 1. Coordinates of C, Kana. Lambda, sorry. Minus 2 lambda plus 4, comma 6 lambda, comma minus 3 lambda plus 1. Step 1 போட்டாச்சா எல்லாருமே? Step 1 புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. For step 2 we have to go to your DRs இல்லையா? DRs of இப்போ இந்த லைனுக்கு பேர் வந்து வெச்சீங்கன்னா எனக்கு இதுதான் ஈஸி. ஸோ நான் பிசின்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து we have drawn it as 2, 3, minus 8. So DRs of PC. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடுங்க, மிஸ்டேக் பண்ணாம, because it's very easy தானே. minus 2 lambda plus 2, 6 lambda minus 3, minus 3 lambda plus 9. Now use your condition. This is your A1, B1, C1. What you have just found is A2, B2, C2. So multiply them. போடுறீங்களா? போடுங்க பார்க்கலாம். Three 36 minus 9 27. 27 minus 4 will become 4. Oh, minus 2 லடா நான் தப்பா போட்டுருக்கேங்க. minus 2 plus 6 minus 3. So plus minus plus 36 lambda minus 18 no change, but 9 3s are 27. Can I sign மட்டும் change பண்ணப்பா? I made a mistake. So 36 plus 9 வந்து 45. 45 plus 4 is 49. Minus 18 minus 27 is minus 54. Minus 54, 27. 18 plus 4 is 22. 49 வந்திருக்குப்பா. நல்ல வேலை. ஈக்குவலா வந்துருச்சுங்க. So lambda is equal to 1. Now just substitute because they're not asking you anything else. Coordinates வந்து minus 2 plus 4, 6.
-3 plus 1. கிடைச்சதாப்பா எல்லாருக்கும்? Did you all get this? Yes, ma'am. 12 yes ma'am வரமாட்டேங்குதே. Yes, aunty. Auntie, சொல்லுப்பா. shouldn't we substitute in the direction of PC? Like -2 lambda plus 2. லாம்டாவையா? To get the எதுக்கு? points. தேவையில்லைல்ல. நம்ம சி பாயிண்ட் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டெப் 1ல. சி பாயிண்ட் இதுதானே நமக்கு. அதுதானே நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். சோ இதுதானே சி நமக்கு. அவங்க கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபுட் ஆஃப் தி பர்பெண்டிகுலர் தானே கேக்குறாங்கப்பா. போன क्वेश्चन நம்ம ஏன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா அவங்க ஈக்குவேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. அதனால நமக்கு பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. இங்க வந்து அவங்க they are not bothering about the drs at all. சரியா? இங்க வந்து சி தான் கேக்குறாங்க. சோ ஸ்டெப் 1ல சி in terms of lambda we have found out. Step 3ல we are just substituting lambda and giving the final answer. Okay. ஓகேவா? சோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே ஒரு क्वेश्चन உங்களுக்கு தெரிஞ்ச क्वेश्चना ஒன்னு போடுங்க. திருப்பி foot of perpendicular. I'll collect all foot of perpendicular model questions past papersல இருந்து. அதெல்லாம் I will just send it across to you. Find the image of the point ஒரே ஒரு question இருக்கு. I think we'll finish with that. Per 5 questions தான் போட முடியுது. 5 mark. I had prepared 10. So find the image of the point 163 in the line இங்கேயும் லாம்டா ரொம்ப ஈஸி வேல்யூவா வரும். ஏன்னா அது பெரிய क्वेश्चन அதனால. Also write equation of line joining the given point and the image and its image. Six mark pattern போது 6 mark question பா இது. So as I told you, you have a point. Let's say ஒரு line கொடுத்துட்டாங்க. So AB ஓட equation we have. Then you have a point P, let's say 163. And you have a point C as usual, which you're going to find out. And exactly here you have a point P dash, which we don't know. We have to find out P dash. So P dash வந்து ஒரு XYZ னு வச்சுக்கோங்க. இங்க வந்து ABC னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல P dash XY னு போட்டா எனக்கு எப்பயுமே எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால நான் யூசுவலா I don't use this term here. So இங்க ஒரு ஆல்பா, பீட்டா, காமா ஏதோ ஒரு வேரியபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம். So at least diagram doesn't carry marks, so you don't have to draw the diagram. It is only for your own understanding. So நீங்க C point கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் I'll continue the problem. Come on. Fast. 4 minutes தான் இருக்கு எனக்கும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடுங்க பார்க்கலாம். I'm doing it directly because I know this. You can do it step by step. மிஸ்டேக் பண்ணல. DRs of PC கண்டுபிடிக்கணும் டைரக்டா போட்டேன்.
DRs of PC. Lambda minus 1. 2 lambda plus 2 plus 1 minus 2. Lambda plus 1 minus 6. 3 lambda plus 2 minus 3. So these are clues because I got a very ugly answer. So I thought I might be wrong and I was wrong. I forgot to find the DRs. I directly multiplied it with the point P. Okay, so now. Lambda equal to 1, all of you. Did you get lambda equal to 1? Step 2 la. So step 2 la lambda kadachishnaவே you can find the DRs and write already. So DR vandu lambda minus 1, 2 lambda minus 5, 3 minus 1 is 2. This is DRs. Now C point also. Step 3 la you can write your C point. Correct போட்டிருக்கேனா? Who got it till here? Yes, ma'am. Srihari. Aditya vandadappa. நான் கொஞ்சம் fast. Correct. C is the midpoint. So to find P dash, so alpha is equal to 2 minus 1. Beta is 0. 10 minus 3. 7. So I'm getting my coordinates as 1, 0, 7. You got 5 questions portalo. I am sure at least there's a 90% chance I would say that one of these models will definitely come in your exam. So have a little more patience in doing these questions. This is the last because it's very big, no image வந்து ரொம்ப நாள் கேட்டதில்லை. So ரொம்ப 2010 ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் 2 times தான் they have asked this question, but now they don't have a choice because planes is completely deleted for you. So linesலயே 5 மார்க்குக்கு என்னென்ன question இருக்கோ I have taken those questions for you. So I found out my P dash. So image of the point tick பண்ணிக்கோங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு. Equation of line length ரெண்டுமே easy pa. So step 5 equation of the line கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு now I can use my x minus 1, y minus 6, z minus 3. இல்லையா numeratorல there is no problem because ஒரு point நமக்கு தெரியும். And direction ratios of PC and PP dash is going to be the same. So நம்ம step 2 ல கண்டுபிடினா வந்து parallel perpendicular lines we know the ratio is going to be the same. So I can write it like this. சரியா? So equation of PP dash இது PP dash ஓட equation kind of which is the same as the equation of PC. PC equation PP dash equation பெரிய difference கிடையாது. Next length. Length of PP dash distance. Square root of இல்லையா அந்த points நமக்கு தெரியும். So with this I can do 1 minus 1 the whole square is 0. 0 minus 6 the whole square plus 7 minus 3 is 4 square.
46 52 வருதாப்பா? மேபி இதை வந்து 4 into 13 எழுதணும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு 2 root 13 units எழுதலாம். Or you can just leave it as root 52 units. Both are correct.